I will show you a flashcard. Say it out loud, and then I will say it so you can correct your pronunciation. Say the entire word in the infinitive. That is the AR ending form. Cantar. Aparcar. Llamar. Buscar. Apagar. Enseñar. Cocinar. Lavar. Entrar. Ayudar. Alquilar. Sacar. Funcionar. Cuidar. Firmar. Trabajar. Llevar. Acabar o terminar. Parar. Pagar. Fumar. Bailar. Escuchar. Llegar. Desayunar. Cenar. Mirar. Limpiar. Caminar. Tocar. Comprar. Hablar. Nadar. Estudiar. Now I'm going to show you two flashcards. I want you to say the subject and the verb. I'll pause and then I will say the correct response so you can check your answer. We're going to do all positives, forget the negatives and questions for now. Ellos entran. Ustedes lavan. Usted cocina. Ellas enseñan. Vosotros apagáis. Vosotros buscáis. Vosotros llamáis. Vosotros aparcáis. Nosotros cantamos. Él paga. Él fuma. Él para. Yo llevo. Yo trabajo. Yo firmo. Yo cuido. Ella saca.
Ella estudia. Ella ayuda. Tú nadas. Tú terminas. Tú hablas. Nosotros compramos. Usted toca. Ustedes caminan. Ellos limpian. Vosotros miráis. Ella cena. Yo desayuno y tomo un café. Él llega. Ellas escuchan la música.